Анатолія Володимировича Царенка, завідувач кафедрою паліативної та хоспітальної медицини Національного університету охорони здоров'я України імені Шупика, Київ, Україна. And now we invite Anatoly Tsarenko, the head of the Palliative and Hospice Medicine Department, Shupik National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine. Шановні колеги, доброго дня. Я хочу привітати місто, славне місто Кропивницьке, Кіровоградську конференцію. Я мав, як кажуть, можливість, мав щастя сказати, бути близько на тренінгу, який проходив в Кропивницькому, якраз і з прекрасною командою громадської організації Україна із Маргаритою Анатоліївною. Прошу переклад, якщо треба. Good afternoon. I'm very glad to be present today at the Kropivnitsky conference, and I can congratulate Kropivnitsky to have such a conference in your city. I had an opportunity to be present during the 5-day training that was in Kropivnitsky some weeks ago, and I had an opportunity to work with that wonderful team, to work with non-governmental organization Duchenne Ukraine and with Margarita Anatolievna personally, and it was a great job. Хочу зазначити, ця проблем паліативної допомоги взагалі і Анатолій Володимирович, вибачте, будь ласка, ви пририваєтесь в нас. У вас поганий інтернет, чи це в нас якісь проблеми з зв'язком? Думаю, що зв'язок такий інтернету. Не поспішайте. Сигнал від Анатолія Володимировича. Дякую. Буду пробувати говорити повільніше, щоб... Дякую за розуміння. Так, нічого не зробиш. І дуже важливо, от якраз у вас є приклад в Кропивницькому, в Кіровоградській області, поєднання зусиль громадської влади, медиків по питанню вирішення допомоги хворим на Дюшен. Прошу переклад. This problem is actually a problem of hospice medicine in general. And it is very important, the example that we have today in Kropivnitsky, to combine the work of civil administration and non-governmental organizations and families and doctors and hospitals. Адже ідея і концепція паліативної допомоги, допомога всебічна, і соціальна, і психологічна, але й всій родині. Тому тут якраз на цьому, як кажуть, зразку ми бачимо, як поєднані зусилля усіх складових паліативної допомоги. Прошу переклад. The idea of the palliative help is actually the help from different sides. It is social and medical help. It is the support of families and parents and the children. And the example that we have in Kropivnitsky right now is a very good one. Будемо казати, основна філософія паліативу, якщо ми не можемо вилікувати пацієнта, це не означає, що ми йому допомогти жити повноцінним життям.
саме от організація і залучення міжнародної підтримки, зокрема, я Тюсену, цей тренінг, який організував таку велику гуманітарну акцію по дихальними апаратами для цих діток, і ми були і бачили, як він ставить і до дітей, і до батьків цих дітей, і до нас, лікарів, які були на цьому. Це прекрасний був організації дійсно паліативної допомоги дітям. Прошу переклад. The main idea of the palliative help is if we can't stop this disease, it doesn't mean that we can't help. We can make the life of these patients easier, and that is our aim, is to help them. And we had a very great example of Dr. Michel Toussaint, who visited Kropivnitsky, who was there during the 5 days, who helped a lot to the patients and their families. And we were with him, and we watched him, and we saw what great relationships he had with all the doctors and patients and families and mothers. He treated everybody. We were the witnesses of his great work. І якраз участь у цьому, у попередній конференції, семінарі, спала нас разом з кафедрою університету охорони України імені Платона Лукща Шупика розробити програму по паліативній допомозі для дітей. І якраз я думаю, що вже в наступному році ми проведемо перший такий цикл допомозі дітям для лікарів-педіатрів. Прошу перейти. So that conference gave us an idea to provide a special program on palliative help for children, especially for children. And we are working now on this program, and we hope that next year we'll have special seminars, special lectures on palliative help for pediatric doctors. Бажаю нашій конференції успіхів, нових знань, нових вражень, нових контактів. І сподіваюся, таке поєднання зусиль держави, громадськості, медиків, науки покаже приклад для всієї України, як треба вирішувати такі важкі і злободенні актуальні проблеми, як на прикладі допомоги хворим діткам і їхнім рідним з хворобою Дюшена. Дякую за увагу. Успіхів всім. So I wish success to this new conference. I hope that you'll get new knowledge, new contacts, new impressions. And I am sure that only the coordinated work of state and families, doctors all together, we can help the families to solve this problem. The problem is very actual today, but we have to find the solutions for it. Thank you for the attention. Дякуємо, Анатолію Володимировичу, за допомогу в організації та участь у конференції. Якщо у вас будуть питання до Йорама Нево, то залишайтеся з нами на зв'язку. We are very thankful to you, Anatoly Царенко, for your help in the organization of this conference. And if you have any questions to the next professor, Йорам Нево, please stay online. До слова запрошується професор Йорам Нево, керівник Інституту неврології дитячого медичного центру Шнайдер, Ізраїль. So now we invite Professor Йорам Нево, head of Neurology Institute, Schneider Children's Medical Center. Голова Інституту Нево Йорам, доктор медицини. Голова Інституту неврології Ізраїльського дитячий медичний центр Шнайдера.
Має багатий досвід роботи в різних медичних закладах, як дитячий невролог, починаючи з початку 90-х років. Брав участь у низці наукових досліджень. Йорам Нево, Doctor of Medicine, Head of Institute of Neurology, Schneider Children's Medical Center, has vast experience working in different hospitals as pediatric neurologist since the early 90s, participated in a number of scientific researchers. Thank you very much for the invitation. I will share my screen with you. Let's see. Can everybody see my slides? Yes, yes. Okay. Thank you for the invitation. We are very pleased with the continued communication with the Ukrainian families and physicians. And I understand that the topic of today is for the more advanced Duchenne patients, those who are non-ambulatory. And I will try to share some of our experience on this matter. Дякую за запрошення до участі у цій конференції. Я дуже задоволений тим, що ми продовжуємо спілкуватися з українською стороною. І наскільки я розумію, що на сьогодні питання є більш детальним для дітей більш старшого віку, хворих на Дюшен. І я радію з того, що маю можливість поділитися своїм досвідом. So muscular dystrophy is actually associated with necrosis of muscle tissue and initially regeneration. But when we are talking about advanced phase of the disease, then actually a considerable part of the muscle is now replaced by fat and connective tissue. М'язова дистрофія Дюшена асоціюється з некрозами, регенерацією, але коли ми говоримо про більш подальший етап розвитку хвороби, то ми стикаємося з дуже слабкими м'язами пацієнтів. This is a slide of the muscle cell, and you can see this is the membrane and this is dystrophin, who is abnormal. Dystrophin actually gives strength to the muscle, which connects the sarcolemma, the membrane of the muscle cell, and actin inside. Ось ви бачите перед собою схему мишці, м'яза, і ось ви бачите, знаходиться дистрофін, і дистрофін, його функція – це надати силу м'язам. As we can see from this slide, the mechanism is not only mechanic damage to the muscle, but there's also inflammation that actually aggravate the damage to the muscle disease. And here we can see how a muscle biopsy is look like when there's a lot of fibrosis and replaced of normal muscle tissue. На цьому слайді ви бачите механізм захворювання, і ви бачите, що це є не лише механічне пошкодження м'язів, а також відбувається інфекція, яка сприяє погіршенню роботи м'язів. На малюнку ви бачите, як виглядає м'язова біопсія. So we are talking about Duchenne, which is the most common childhood muscular dystrophy. We can see that now, if we look about the incidence, it's a little bit lower than used to say before, because we have more and more genetic testing today. If we compare what's the incidence of Duchenne, which is 1 to 5,200 about male children born, the Becker incidence is much lower, about 3 times
lower than Duchenne muscular dystrophy. На цьому слайді ви бачите випадки, коли з м'язової дистрофії Дюшена серед дітей. І ви бачите, що якщо порівнювати м'язову дистрофію Дюшена із Беккером, то випадки м'язової дистрофії Дюшена набагато менше. 1 на 5200 у порівнянні з хворобою Беккера, де 1 на 18 тисяч народжених дітей. So I'll skip the preliminary presenting symptoms because we want to have time for the advanced age, but still I would say that one of the issues that we are dealing with is the fact that Duchenne muscular dystrophy in at least some of the patient is associated with the increased ratio of autism or autism spectrum disorder, ADHD, learning disability, and in some also mental retardation. Я не буду багато говорити про ранні симптоми цієї хвороби, оскільки сьогодні ми хочемо говорити більше про прояви хвороби на більш старшому віці. Але ми бачимо такий факт, що м'язова дистрофія Дюшена асоціюється з... Can you repeat, Professor Йорам? Duchenne muscular dystrophy is associated with... Autism. Autism? Yes. ADHD. Тобто м'язова дистрофія Дюшена асоціюється з аутизмом. Learning disabilities. З проблемами в навчанні. Mental retardation. This is not ментальні захворювання. Of course, not in everyone, but this is increased incidence in the patients with Duchenne muscular dystrophy. Звісно, це не стосується абсолютно всіх пацієнтів м'язової дистрофії Дюшени, але на сьогодні ми бачимо, що такі проблеми все частіше з'являються в хворих на м'язову дистрофію Дюшена. If we look at the natural history of Duchenne, we can see from this, and this is the results of 6-minute walk test. We can see that until the age of 7 years, most patients are still getting stronger because they still grow up. Якщо ми подивимося на історію розвитку хвороби, то, як ви бачите на малюнку, це є результати 6-хвилинного тесту ходіння. І у віці до 7 років ми бачимо, що діти, вони наростає сила і вони намагаються ходити досить сильно. At the age of 6, 7, they are stable, and then we can see that there is a decline towards the in-ambulatory phase. У віці 6-7 років їх стан є стабільний, але чим старші вони стають, то ми бачимо зменшення їх можливості ходити, поки вони не втрачають можливість ходити взагалі. If we look at the clinical features we are facing, we can see that at every age we have different issues to address, and this is part of the presentation today. Якщо ми подивимося на клінічні ознаки хвороби, то ми побачимо, що на в різний вік абсолютно різні проблеми, з якими доводиться стикатися і пацієнтам, і лікарям. І саме про всі ці проблеми будуть говорити лікарі протягом конференції. And we'll have to address, as from this age, when the child is non-ambulatory, when there's a lot of weakness for the lower limbs, for lower extremities, the legs. When they get non-ambulatory, we start looking at the breathing issues. We are starting to look at the fact that there's cardiac issues, and there are also the issues of being independent and other issues that we'll talk a little bit later.
І ми стикаємося в будь-якому випадку ми стикаємося з проблемою неамбулаторності пацієнтів. Все більше з часом з'являються проблеми із ніжніми конечностями. І коли доходить вже хвороба до розвитку неамбулаторної стадії, то з'являються вже проблеми також з диханням, кардіологічні проблеми і багато різних других біль відчуває хворий. All right. So a little bit about the issues we have faced. First, the issue of the heart. What cardiomyopathy? Children with Duchenne have, at the advanced age, dilated cardiomyopathy. All patients by the age of 18 have some involvement of cardiomyopathy, starting with tachycardia, which means high rate of the heart. Коли ми говоримо про подальші ускладнення хворих, то, звісно, це стосується ускладнення серцеві. З'являється кардіоміопатія. Звісно, це з'являється вона лише у більш старших пацієнтів, але вже у віці з 18 років ми можемо спостерігати деякі прояви кардіоміопатії. Також з'являється у пацієнтів тахікардія. In most patients, we don't see clinical signs because they are not active, because at that point they are in the wheelchair. But we have a lot of evidence showing that we need to use preventing medicine, mostly ACE inhibitors. У більшості пацієнтів ми не спостерігаємо клінічних ознак хвороби, оскільки ці пацієнти, вони не є активними, вони не мають здатності ходити, але ми маємо певні докази, які показують нам, що ми вже маємо використовувати профілактичні заходи, щоб зменшити розвиток хвороби. Follow-up of these patients include cardiac echo, ECG, and more recently, if we have the options, also cardiac MRI. Отже, наступне лікування таких пацієнтів є кардіоеко, і одне з останніх – це серцеве МРТ серця. The other issue which is important is the respiratory. So we get in Duchenne muscular dystrophy restrictive lung disease, so which we start seeing symptoms after the age of 10 years. Ще один момент лікування на м'язовій дистрофії Дюшени – це респіраторні проблеми. Що ми спостерігаємо у хворих дітей – це зниження функцій легень. І такі зменшення функцій легень ми спостерігаємо уже в віці, починаючи з 10 років. We can see that there's decline, significant decline in the pulmonary function test when the children get or become non-ambulatory. And it is very important to be in follow-up of a pulmonologist. We have to do occasionally sleep studies. We have to intervene with cough mechanism. We have to give assistant ventilation when it is required. We have to be aggressive when we have a pulmonary infection. It is important to provide vaccination to patients with Duchenne muscular dystrophy. And if we have CO2 increase during day, this means that the survival of these patients is very much in danger. Особливо збільшуються проблеми дихання у пацієнтів, коли вони переходять на стадію неамбулаторну.
І тут ще більше роботи для пульмонологів, і мають проводитися спеціальні тести для цих дітей. І ми проводимо, наприклад, тести сну, щоб з'ясувати кількість кисню, який формується в легенях, і кількість вуглекислого газу, яку може дитина видихати. Також ми починаємо мати проблему таку, як кашель, відкашлювання, і також пульмонологи мають на це звертати увагу і надавати підтримку таким хворим по відкашлюванню. Також можливо різним дітям на різних просто етапах, але обов'язково потрібна додаткова вентиляція легень, і вона збільшується, стає більш агресивна, ця додаткова вентиляція, коли з'являються якісь пульмонологічні інфекції. Для таких дітей є обов'язковою вакцинація, і треба обов'язково завжди слідкувати за рівнем СО2, тиском СО2. In terms of orthopedic issues, we have, when children are non-ambulatory, they may worsen their scoliosis. We have now much less scoliosis surgery than we had in the past because of the steroid treatment. Також питання, яке постає в таких дітей, це ортопедичні питання. У всіх пацієнтів неамбулаторних проявляється сколіоз. Але наразі ми вже менше робимо хірургічних втручань в проблеми сколіозу, це завдячуючи лікуванню стероїдами. Second orthopedic issues I want to address is the contractures. We try to do stretching and contract contractures when the limb is active, which means if we are walking, it's important to prevent contractures. Друга проблема, з якими стикаються ортопеди, це переломи в дітей, хворих на Дюшен. Тому ми намагаємося дуже постійно робити вправи, розтяжки, щоб попередити такі, коли ще кінцівка є активною, щоб попередити прояви переломів. In the non-ambulatory patients, on the other hand, we don't actually try to change contractures unless they are either painful or prevent the patients from daily life, like being able to sit or being able to bath or something like that. В неамбулаторних пацієнтів ми, звісно, робимо менше різних вправ на розтягування, особливо якщо для них ці вправи є дуже болючими. Але також рекомендується для таких пацієнтів плавання в воді, ці вправи вони виконують набагато легше. However, in patients who are non-ambulatory, we are now trying to prevent contractures in the upper extremities because they are still, at least in the preliminary phase, can use their upper extremities, the hands, to be able to function. So in these hands, upper extremities, we want to do the stretching. Однак, коли вже пацієнт є неамбулаторним, ми більше працюємо з попередженням контрактуб на верхніх кінцівках. This is how a muscle biopsy looks at the advanced stages of Duchenne, and we can see that there's a lot of fibrotic tissue that interacts with muscle performance. Ось як виглядає м'язова біопсія, ви бачите на малюнку. Це вже на подальшій стадії розвитку хвороби Дюшен. We don't use muscle biopsies a lot today. We have an option to look at the advanced of the disease by using muscle MRI.
Сьогодні ми не так часто проводимо м'язову біопсію, адже на сьогодні в нас є можливість, така більш продвинута можливість мати м'язове МРТ. We, for diagnosis, use genetic studies. Для діагнозування хвороби ми використовуємо генетичні дослідження, тести. And just wanted to tell you, this is probably practical issues from for the physician who are evaluating or diagnosing Duchenne muscular dystrophy. When we have a deletion or duplication, and we want to know if this is an in-frame or out-frame deletion, the Leiden database can help us to predict if this is Duchenne or Becker. І також я хочу дати таку пораду для тих лікарів, які стикаються з тим, що їм потрібно діагностувати цю хворобу. Вони мають звертати увагу на деліцію чи дуплікацію, правильно аналізувати дані для того, щоб встановити, чи то є м'язова дистрофія Дюшена, чи то є хвороба Беккера. And of course, when we have a child with Duchenne, we want to know if the mother is carrier, and we try to prevent the birth of another child in the family. І, звісно, коли ми говоримо про дитячу питання дуже маленьких діток, і якщо мама є переносчиком цього гену, то ми намагаємося уникнути цієї проблеми для дитини. This is a slide we show in all our lecture, how important it is to have a multidisciplinary clinic. And I think in this meeting, you will have the chance to hear some of our collaborators in our hospital. And the issue is to have the child in one day able to see many take givers when it comes to the clinic. Це слайд, який ви ще побачите на презентації моїх колег. Він розповідає про хворобу мультидисциплінарної команди лікарів у нас в клініці. Це є дуже важливо, і ми ще будемо говорити про це протягом конференції. Саме мультидисциплінарний підхід у лікуванні хвороби. Коли дитину за один день оглядають одразу багато лікарів, і вони виносять таке колегіальне рішення. And again, some guidelines in the literature, if we want some reference to management of Duchenne muscular dystrophy. На слайді ви бачите деякі рекомендації, посилання на статті і різні літературні матеріали, які ви можете знайти з питанням м'язової дистрофії Дюшена. Okay. So just again, some of the clinical follow-up, what we need to do for patients on the advanced age of Duchenne muscular dystrophy. We talked a little bit about the cardiac and respiratory. We'll just mention the endocrine when we have steroid side effects. And what we need to know is that, I'll talk a little bit about steroids, but of course we have to follow up about bone density. We know that we have the height is shorter than normal children, not treated with steroids. There is increase in weight and metabolic disorders. We are talking about vaccinations. We're talking about influenza vaccine, pneumococcal vaccine. We really recommend all our children with Duchenne muscular dystrophy to get COVID-19 vaccine. We don't want the patients on steroids to get live vaccines.
and this is contraindicated when they're treated with steroids. І I think отже, ще раз, деякі мої рекомендації, як я вже зазначав, є питання кардіологічного направленості, респіраторні проблеми, але також є і в подальшому для піклування, для догляду за пацієнтами ми маємо звертатися до питань ендокринологічних, особливо якщо пацієнти приймають стероїди, адже стероїди, крім того, що вони є і корисними, багато з них як плюсів, але звісно, що стероїди мають і багато побічних ефектів. І також ми говоримо про зменшення щільності кісток, особливо неамбулаторних, неходячих пацієнтів. І ми говоримо про питання вакцинації інфекційних захворювань. Так, вони мають бути, і ми спонукаємо усіх хворих на Дюшен також отримувати вакцинацію від COVID-19. I think an important part of the advanced treatment of Duchenne is this psychological and psychosocial. If we say that at the early age, actually Duchenne may be a parent's disease because the child is not aware of what is going on. This is not the case when he gets older. Також ми говоримо про те, що дитина має отримувати психологічну і психіатричну підтримку. Адже якщо ми говоримо про початковий етап розвитку хвороби, то це більше проблема, ми можемо сказати, батьків. Адже дитина ще не до кінця розуміє, що вона є хвора і наскільки вона є хворою. Але чим старше стає дитина, тим більше з'являється осознання проблеми і з'являються багато в дітей і психологічних проблем. So at the advanced age, we have to deal with a lot of anxiety, a lot of depression, social isolation. When children actually finish high school, what we need to either further education or some employment, and this is a significant issue to be dealt with at the advanced age. Отже, і як діти стають старші з розвитком хвороби, ми можемо спостерігати, на жаль, в дітей і розвиток депресії, соціальної ізоляції. Також є питання освіти. На цьому етапі діти закінчують уже школу, і постає питання їх подальшої освіти, їхнього майбутнього. Тому це такий дуже складний психологічний етап для дитини. Another issues that we haven't talked about is the fact that in steroids we have to follow by ophthalmologists. Cataract, glaucoma may occur. We need to ensure that there is a proper dental care as well. Також про подальші питання, які постають, особливо для тих дітей, які приймають стероїди, ми маємо звернутися до офтальмологів, адже в багатьох дітей з'являються катаракта і інші проблеми із зором. А також постають питання, з якими ми звернемося до дантистів. The nutrition is changing over the years, and while in most patients in the early stages we are concerned about overweight, in the advanced stage there's patients when they don't feed enough, and we have maybe underweight, and we need for all our patients with Duchenne muscular dystrophy to look and observe the issue of proper nutrition. Також питання харчування. Харчування в дітей змінюється, і воно інше протягом довгого періоду часу. І що ми можемо спостерігати, також, що діти мають зайву вагу, і це проблема також є дуже розповсюдженою для дітей, хворих на м'язову дистрофію Дюшена. The issue of rehabilitation will be addressed later on this by our physiotherapists from our team, but the importance of rehabilitation is extreme in all parts of the disease, definitely also for patients with advanced disease.
Питання реабілітації. Пізніше про це будуть говорити наші фізіотерапевти, як правильно виконувати її. Але я хочу зазначити, що реабілітація, вправи з фізіотерапевтами є важливими на всіх етапах, на всіх стадіях розвитку хвороби. I will not go into details about medical treatments, but want to say about steroids, that while many years ago we used to stop steroids when children were non-ambulatory, we are now have the evidence that these are very important also to the hands, to the upper extremities. Зазначу дещо стосовно медичного лікування, стосовно використання стероїдів. Раніше ми завжди припиняли лікування стероїдам, коли дитина втрачала спроможність ходити. Але наразі ми маємо докази, випадки, і ми продовжуємо лікування стероїдів, навіть коли дитина вже є неамбулаторною. So if we can see from these slides, we can see that after the age of 18, no patients with Duchenne muscular dystrophy can use the hands to feed himself. But After the age of 18, the children with Duchenne can use. so they cannot use the hand to feed themselves, to eat. But those who are treated with steroids, almost 40% can still use their hands significantly much better. Що ми бачимо, пацієнти, які не приймають стероїди, після 18 років вони вже просто не можуть самі себе годувати. Але використання лікування стероїдами допомагає більш активними залишатися хворим. I will say that we not go into many new treatment, but only say that gene therapy is now starting for also patients who are non-ambulatory. However, this is something that actually we have the news for the last couple of days, is that one patient on Pfizer study, gene therapy of the non-ambulatory patients, has a severe adverse event and actually died 7 days after treatment. So I think we have prospects of new treatment, but still we are in the process of evaluating the safety of all these treatments. Я не буду дуже багато говорити, але що я можу сказати стосовно генної терапії. Наведу приклад, що декілька днів назад пацієнт, в якого так був дуже складний стан, він перебував в генних дослідженнях Pfizer, і він помер після 7 днів від початку лікування. So my last slides, even though it's in Hebrew, is thank you for all our extended team, that part of them will be talking in this meeting. And thank you very much for your attention. На цьому останньому слайді ви бачили нашу команду, яка працює в нашому центрі. І з частиною цих лікарів ви ще будете мати можливість спілкуватися протягом цієї конференції. Наразі я вам дякую за вашу увагу. Дякуємо, Йорам Нево. Може, є якісь питання? And we are very thankful to you, Йорам Нево, for your presentation, for sharing your experience with us. We'll find out if we have any questions. Дозвольте мені, будь ласка. Будь ласка. Анатолій Володимирович Царенко. So we've got one question from Анатолій Царенко. Шановний доктор Нева Йорам, дуже велика вдячність за прекрасну доповідь, яка от у нас уже більше 100 учасників, я думаю, всі одержали дуже велику кількість сучасної, достовірної і доступної інформації.
First of all, very honorable Dr. Yörам Nevo, we are very thankful to you for your great presentation, for your great report. And right now we can see that there are more than 100 members in the conference, and I'm sure that all of them got a very the last information, the last knowledge on the question of Duchenne dystrophy. Thank you. Я би хотів ці дані, що були в вашій доповіді, це є досвід вашої клініки, чи це є якісь затверджені в рамках всієї країни клінічні протоколи, клінічні по лікуванню і реабілітації пацієнтів з хворобою Дюшена різного віку і, відповідно, з різною стадією прогресування захворювання? Пане Анатолій, а можна, бо вас було погано чути? Да. Ви запитуєте про ці приклади, чи дати, чи дані, я не розчула, чи досвід роботи взагалі? Так, пан Нево в своїй доповіді дуже цікавий досвід лікування і реабілітації хворих. Це є досвід їхньої клініки, чи це є якісь затверджені клінічні протоколи, настанови в рамках всієї країни по лікуванню і залученню мультидисциплінарної команди? Важливо це. Professor Yoram, could you please answer the following question? So in your lecture, in your report, you gave us a lot of very useful recommendations, and you used some examples and some numbers, some data, statistics. The question is, are these just the experience of your work, of the work of your center, or are there some special guidelines that work in Israel or in the whole world? Do you follow them, or do you just give you continue your work, your treatment according to the experience that you had? Thank you. Very, very important question. I think that there are international guidelines, and I presented in one of my slides the JAMA Neurology 3 manuscripts that present them very elaborately. And you follow just these guidelines? Yes. And just let's say on a general matter, yes, we are following international guidelines. And I think that in most of, let's say, in most countries in Europe and in the United States, we are treating quite similarly. I mean, there are nuances. I mean, the protocols are quite the same. What may change is maybe the selection of the steroid regimen. And okay. In these guidelines, it is written that the patient should be treated by the multidisciplinary team, or is it just your idea, or what can you tell us about the work of the multidisciplinary team? Right. I mean, the guidelines suggest multidisciplinary clinics. I think that in most now European and the US, there are large multidisciplinary clinics. Yes, I think this is now not only the future, this is also what is happening now. I think it's a lot of benefit to the child and the families that they can just come less days to the hospital, and mostly the fact that all the team members can speak with each other, so they don't give conflicting recommendations. Thank you.
Отже, професор Йорам Нево зазначає, що існують міжнародні рекомендації, які працюють, в принципі, по всій території Європи і Америки також. І він показував нам на слайді ці міжнародні рекомендації, вони є в доступі, їх можна знайти в інтернеті з легкістю. І взагалому, так, вони всі слідують цим рекомендаціям і працюють, в принципі, можна сказати, однаково, що в Америці, що в більшості країнах Європи. Можливо, є незначні зміни у виборі стероїдів до кожного пацієнта, до кожної дитини, до кожного випадку. Але, в принципі, в цілому лікування відбувається за цими міжнародними рекомендаціями. Що стосується роботи мультимедійної команди, так, робота мультимедійної команди зазначена і в цих загальних міжнародних рекомендацій також, що дитину з такою хворобою має лікувати саме мультимедійна команда лікарів, які мають можливість спілкуватися один з одним одночасно, і таке лікування має справді багато переваг для дитини, що дитини не потрібно відвідувати декілька лікарень, немає такого трансформування з лікарні до лікарні. І я можу зазначити, говорить професор Йорам Нево, що на сьогодні у більшості європейських країнах працюють саме такі великі мультидисциплінарні клініки, і не одна в країні дуже часто буває. І я можу зазначити, що сьогодні, на сьогоднішній день, це вже не є майбутнє, тобто лікування саме мультидисциплінарними командами лікарів. На сьогодні для Європи, для світу це не є майбутнє, це є сьогодення. Дуже дякую вам. Thank you very much for your answer. Дякуємо, Анатолій Володимирович, за запитання. Якщо є у когось ще питання, так, Лілія Медвідь у нас руку піднімала. І Руслан Пащенко також хотів запитати. Так. Доступ. Включайте мікрофони. Пане Доступ Руслане, надано. включайте мікрофони, задавайте своє питання. Доброго дня. Доброго. Пащенко Руслан Васильович, Миколаївське державне протезно-ортопедичне підприємство. Хотів би задати питання шановному Йораму Нево стосовно ортопедичного забезпечення даних пацієнтів, актуальності, в частності забезпечення ортезами шарнірними, ортезами безшарнірними, наскільки це актуально і як часто використовується. Дякую. So we've got a question from the orthoped from Mykolaiv. So of course he asks about the usage of ortheses. What age do you suggest starting using them? And what kind of ortheses? I'm not sure. Do you have on this meeting also the orthopedic surgeon talking or not? Yes, today actually. Today. So I think probably I should leave the orthopedic surgeon to give a more elaborated, but I'll say briefly that there's an issue that is debatable about, let's say, at the early staging, about night splits, which actually may prevent contractures. However, in many children, they have difficulty to tolerate that. This is one thing. Usually, in Duchenne muscular dystrophy, we are not enthusiastic in go into surgeries. And the involvement of the orthopedic surgeon is very much associated with our physical therapist. For more detail about the specific orthosis, I think Dr. Weigel will be able to provide a much better details answer than myself. Thank you.
Отже, професор Йорам зазначає, що, по-перше, в нас сьогодні на конференції буде присутній лікар-ортопед з професії, з клініки Шнайдер, який більш детально може надати вам всю інформацію. І якби професор Йорам залишає це питання в більшості детально для ортопеда з їх клініки. Але якщо сказати коротко, так, відповісти на ваше запитання, то використання ортезів є дуже таким дебатним, це питання, так? Тобто є за і проти, багато різних думок. Але в принципі вони рекомендують в своїй клініці, вони рекомендують використання ортезів, щоб попередити, попередити появу контрактубів. Але також використання ортезів для дітей, вони їм просто заважають, мішають. Тобто залежить взагалі від дитини, наскільки дитині буде в них зручно, наскільки вона з ними tolerate, тобто пристосується до них. І, в принципі, хірургію, ортопедичну хірургію не особливо практикують в центрі Шнайдера. І дуже завжди, це рішення приймається з колегами, з фізіотерапевтами. Тільки разом обговорюючи, вирішується питання, чи треба хірургічне втручання, чи ні. Дуже дякую за відповідь. Thank you for your answer.